So please try to remember and try to solve the mathematic like NAT present in the GATE examination. And this is high time আস্তে আস্তে নিজেদের পড়ার সাথে সাথে প্লিজ ট্রাই যারা এমএসসি স্টার্ট করেছিস বা ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে, this is high time for you guys to like start preparation for GATE like very thoroughly. Are the people who wants to give GATE next year, তাদের জন্য তো this is the most prime time for GATE and NET. So তোরা নেটেও অনেক কোয়েশ্চেন দেখতে পারবি with respect to geothermometry, barometry, along with some like যে আমি তোদেরকে বলেছিলাম যে উইন্টার থেকে এক্সাম্পল গুলো পড়ে নিবি, তো সেই এক্সাম্পল গুলোর রেসপেক্টও দেখবি there is some question in net also. তো প্লিজ ট্রাই টু সলভ দেম, আর যদি আটকায় তাহলে জিজ্ঞেস করিস, নো প্রবলেম। ওকে, সো today we will start about the stratigraphic things, যেটা one of the most boring for geology students, but it also is the most scoring portion for জিওলজি স্টুডেন্টস, কারণ হচ্ছে স্ট্যাটিগ্রাফিক্যাল যে ইকুয়েশন যেগুলো বা স্ট্যাটিগ্রাফিক্যাল যে মেইনলি যে স্ট্যাটিগ্রাফিক্যাল যে ফর্মুলেশন মানে এই কার পরে কে আসছে কোরিলেশন গুলো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লাইক স্কোরিং মার্কস। ওকে, সো anyways, so there are like different stratigraphical parameters that we use for classification. Work join হচ্ছিস। So first of all, what is stratigraphy? মানে একদম বেসিক stratigraphy বলতে আমরা কি বুঝি? That is the like layering of the rocks in different ways in a like geological setup. So the rocks can be layered in different ways, like and এই layering এর যে classification টা, that is varying into different criterias. Like different basis of classifications are used for dividing these areas into like different parts. So one of them is lithostratigraphy. Litho means like the rock, nature of the rock, like whether it is an igneous rock or metamorphic, basalt or sandstone, anything. And like with respect to the nature of the rock, there is classification of stratigraphy, that is lithostratigraphy. There are other types also, that is like one is this lithostratigraphy, another one is the biostratigraphy with respect to the fossil content and the different fossils present. We divide the layers into different parts. যখন আমরা এই স্ট্র্যাটিগ্রাফির এই যে পার্টগুলো যেগুলো সেগুলো আমি মানে I expect you, as you guys, all of you are bachelor students and you have very basic knowledge about stratigraphy, so I will just brush that up and যেগুলো গেটের জন্য important I will show you. Okay, so এই যে তারপরে আরেকটা কি যেটা বললাম বায়োস্ট্যাটিগ্রাফি, another one is also chronostratigraphy বা geochronology with respect to the time period, যে জিওলজিক্যাল টাইম পিরিয়ড অনুযায়ী প্রি ক্যাম্ব্রিয়ানে কে ছিল, তারপরে ক্যাম্ব্রিয়ানের সময় কে ছিল, পার্মিয়ানের সময় কে ছিল, লাইক দ্যাট। তারপরে হচ্ছে সিজমিক স্ট্যাটিগ্রাফি, that is the classification of rock with respect to seismic waves or sound waves. And তারপরে হচ্ছে magnetostratigraphy with respect to the electromagnetic or magnetic signal present in the rock, so that is magnetostratigraphy. তো এরকম there are different branches of stratigraphy that we have to remember, কারণ নর্মাল ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটিগ্রাফি মানে তোদের তো আর অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকান স্ট্র্যাটিগ্রাফি পড়তে হবে না, তোদের শুধু ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটিগ্রাফি ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। তো ফর ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটিগ্রাফিক পার্সপেক্টিভ you have to remember the different like cratons or basins, all of them are classified into different like formations, groups, etc. তো সেই ক্লাসিফিকেশন গুলো is made up of with respect to these things, right?
কোনো একটা হয়তো ক্যামব্রিয়ানের কোনো একটা হয়তো শুধু ফসিল কন্টেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট, মানে ইট ইজ নোন ফর ইটস ফসিল কন্টেন্ট, so that will be under a biostratigraphic horizon. If it is with respect to a magnetostratigraphic content in the like প্লিস্টোসিন এইসব টাইমগুলোয়, তারপরে সিসমিকের রেসপেক্টে যে সেখানে রকগুলো কতটা মানে তোর whether the rocks are very much conductive or reductive in nature, তো with respect to that যতটা কন্ডাকশন দেখাবে, তো মানে রকগুলোর মধ্যে যতটা তোর রেজিস্ট্যান্স থাকবে, দ্য অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স প্রেজেন্ট ইন দ্য রক, অর দ্য ইফ ইটস দ্য কন্টেন্স সাম মেটেরিয়াল উইচ ইজ রেজিস্ট্যান্ট, সেই রেসপেক্টে রকগুলো সেরকম বিহেভ করবে। তারপরে রকের নেচার অনুযায়ী সিজমিক ওয়েভস গুলো সেরকম ভাবে চেঞ্জ হবে। তো these are all like seismic stratigraphy is a like classification of geophysical parameters. Seismic stratigraphy মানে সিজমিক যেই ব্যাপারগুলো সেগুলো আমরা যখন we will read about geophysics তখন এটা আরো ভালো করে ফর্মুলেশন দিয়ে সিজমিকটা পড়ানো হবে। So you can like wait for that also, and so that is like the total gist of the like basic of stratigraphy. তো এই যে স্ট্যাটিগ্রাফিক ডিপোজিশনটা, দ্যাট ইজ ডিভাইডেড লাইক দ্য ফর লিথোস্ট্যাটিগ্রাফিক, মানে আমরা যেহেতু লিথোস্ট্যাটিগ্রাফিক দিয়ে শুরু করছি, তো লিথোস্ট্যাটিগ্রাফিক যে ডিভিশন গুলো দ্যাট ইজ ডিভাইডেড ইনটু ডিফারেন্ট স্টেটোটাইপ। ঠিক আছে, এই স্টেটোটাইপ হচ্ছে এক একটা টাইপ ইউনিট, মানে ধর একটা ইগনিয়াস ফরমেশন আছে, তো সেটা হচ্ছে একটা স্টেটোটাইপ। তারপরে একটা হয়তো স্যান্ডস্টোন ফরমেশন আছে, তো দ্যাট উইল বি অ্যানাদার স্টেটোটাইপ। এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেটোটাইপস আর প্রেজেন্ট, রাইট? তো এই যে ডিফারেন্ট স্টেটোটাইপ গুলো সেগুলোর রেসপেক্টেই আমরা কি করি যে সেগুলোকে ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে উই ক্লাসিফাই, লাইক সাম অফ দেম ইজ আ ফরমেশন, সাম ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ গ্রুপ, সাম ক্যান বি অ্যাজ মেম্বার্স। আমি ক্রোনোলজিটায় আসছি। সো প্রথমে স্ট্যাটিগ্রাফিক হরাইজন ক্যান বি কনফর্মেবল অর আনকনফর্মেবল। মানে যদি ইফ ইট ইজ কনফর্মেবল মানে দেয়ার ইজ নো gap in deposition or there is no erosion. ঠিক আছে, so when there is no gap in deposition and when there is no erosion, that is a conformable contact, remember this thing. And when it is an unconformable contact, then there will be little there can be erosion or little non deposition. ঠিক আছে, when there is little non deposition as well as erosion or either of them, then that contact can be said to be unconformable, right? মানে হচ্ছে if for example ধর এটা একটা A layer and if for example this is a B layer, okay, so B যখন, তো according to the law of succession আমরা কি বলতে পারি, B আগে তৈরি হবে তারপরে B এর উপরে A ডিপোজিট হয়েছে। তো if this is without any erosion and non-depositional circumstances, then it is a conformable contact, মানে এর মধ্যে কোনো ভাঙাচোরা কিছু হয়নি। কিন্তু যদি এমন একটা কন্ট্যাক্ট হয় যেখানে there is a scene of erosion or there is a period of non-deposition, then মানে এখান থেকে ধর বি তৈরি হয়েছিল, তারপরে কিছুদিন সেখানে কিছু তৈরি হয়নি, সেখানে হয়তো কোনো মানে একদম ইরোডেড মেটেরিয়ালস মানে রয়ে আছে, মানে এই বি এরই কিছু ইরোডেড মেটেরিয়ালস রয়ে আছে, তারপরে সেখানে এ তৈরি হয়েছে। তো এই যেই কন্ট্যাক্টটা, দিস ইজ আ সর্ট অফ আ আনকনফর্মেবল কন্ট্যাক্ট, মানে এখানে হয় সেই টাইমে কোনো ডিপোজিশন হয়নি, আর না হয় হচ্ছে সেখানে ডিপোজিশন তো হয়ইনি, সেখানে হয়তো বি থেকে কিছু ইরোডেড হয়ে গেছে, some things got eroded from B and it just ওই যে গ্যাপটা between them are like filled up by the eroded materials from B, so that is a unconformable contact. Okay, so এই unconformable contactটাকে আমরা জিওলজিক্যাল টার্মে বলি unconformity, and as you know this is just a like brush up, there are different types of unconformity and I guess you guys know the different types of unconformity. So I'll come to that. একটা টার্ম শুধু মনে রাখি, that is diastems that are like relatively small scaled unconformity. ঠিক আছে, when unconformity are very local in stage, মানে we cannot like classify
that area to be unconformable contact for the whole thing. মানে যদি আজকে একটা জিওলজি যে প্রথম ধর সিংভূম ক্রেটন, দ্য ফার্স্ট পার্সন হু ডিসকভার্ড দ্য সিংভূম ক্রেটন, ইফ হি the সে তো আর পুরো ক্রেটনটাকে হি ডিডন্ট লাইক ওয়ার্ক অন দ্য হোল ক্রেটন ইন আ সিঙ্গেল ডে, রাইট? হি ওয়ার্কড অন আ সার্টেন এরিয়া, ঠিক আছে, অ্যান্ড হি লাইক identified different beds and different formations, etc. So when he did this, if he found in some places that হঠাৎ করে একটা ছোট্ট জায়গাতে there is a period of little non deposition and erosion, কিন্তু সেটা it's not evident in the other locations he studied in the same craton, so he cannot term it as an unconformable contact throughout the lithology, কারণ in the geological setup it is not like an unconformable contact. মানে ফর এক্সাম্পল যদি একটা ক্লাসে যদি একজন ফেল করে তার মানে এটা নয় যে the whole class is a failure, right? So the thing is like that, you cannot brand a certain very small deposition non depositional contact in a certain area, you cannot brand that as a whole thing, right? So এই যে একটা শর্ট এরিয়াতে, very little area where there is a short erosion or non depositional, that is known as diastems. So don't be confused between a diastem and an unconformity, those are different things, and don't be confused of that, okay? তো as we know যে এই যে জিনিসগুলো, এই diastem, এই টার্মগুলো, these are like terms which we try to omit and we do not like study about it a lot, মানে সেগুলো আমরা পরীক্ষার হলে গিয়ে ভুলে যাই, so please try to remember these terminologies. আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস for books regarding stratigraphy, like for the basic you can start with, if you have completely forgotten what stratigraphy is, so for the basics you can just brush up with this Sandbox or any sedimentological stratigraphic book that you can read. All of them are pretty same, মানে সব যে কোনো বইতেই মোটামুটি it's almost similar things are written, so you can consult any book as a textbook just for reading this, and these are really easy portions and you do not need to spend a lot of time in this. So I think it's better যে তোরা মেইন যে স্ট্র্যাটিগ্রাফি গুলো যখন থাকবে সেগুলোর উপরে বেশি টাইম ইনভেস্ট করিস, বাট লাইক ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটিগ্রাফি, but don't waste your time like a lot for reading this. I think this will be much more easier to remember. Okay, so here we can see the different unconformable contact, like I'm just brushing it up. One of them is the angular unconformity, when this period of erosion or non depositional contact যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা the lower bed is tilted or in an angular way with respect to the upper bed, then the contact between the two beds define a angular unconformity, right? And disconformity is like mostly parallel beds in nature, but there is a very short period of erosion in some like throughout the area, but the beds are generally parallel to each other with some very localized disconformity or localized erosions in different areas. Mane it's not a diastem, it's like a smaller diastems present in different areas, so then we can confer like say it to be a disconformity, right? Parallel unconformity is something which are between two parallel beds. Mane it's the most difficult unconformity to identify in a geological field is a para unconformity, and many geologists in the beginning do not understand, like in the field they cannot like measure a para unconformity. At a para unconformity থাকলে normally the geologists understand it to be a conformable contact because there is no prominent like erosional thing or anything. So how can he say it to be a para unconformity when he takes
rock samples from these two belts, and he does geochronological analysis or dating. And when he dates these rocks, then he can find out যে এই রকটার এজ হচ্ছে ধর 100 আর এই রকটার এজ হচ্ছে 50 million years. So when he finds out, so this is not geologically possible যে একটা জায়গায় 100 million years এর একটা রক ডিপোজিট হয়ে আছে, তারপরে সেখানে কিচ্ছু, there had not been anything, and পৃথিবীটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছিল for 50 million years. That was not possible, right? So definitely this will be a period of non-deposition, and that is why this is a para-unconformity or paraconformity. And the most easiest one is the non-conformity, when it is a igneous or metamorphic rock and suddenly there is a sedimentary rock in the upper portion, then you can like brand it to be a non-conformity, and it is really very like very much easy to understand in the geological field, non-conformity. So just remember the like theoretical or the understanding things, like conceptual things, which of the following unconformity is the most difficult to understand in the geological field, and that is para-unconformity or paraconformity. Okay, so these are the different unconformity. Just when you are reading the basics of stratigraphy, just like recapitulate these things, the different unconformities. Okay, so everything is like written here, and if you want you can go through it. Okay, so there are like different successional events that classifies it, and I can suggest you these things are not required for you to read for the basic of stratigraphy, because this contains like Milankovic cycle and everything, and for gate purpose you need to study Milankovic cycle, but not from here. Please do not study Milankovic cycle from here. This is not like very properly written, or the values are not actually very correct, because this is a very old book. So don't read the Milankovic cycle things. Whatever you have to read, আমি সেটা বলে দিয়েছি যে সেটাই, মানে এখান থেকে শুধু ওটা পড়াটাই is more than enough. Okay, so and next, try to remember the Walther's law of correlation or succession of the phases. যেটা actually it is a law which states the relationship between the lateral and vertical phases conditions, and if there is a vertical succession of a phase is present, then if you see it in a lateral manner, then you can also see the same like sequence when you are studying, because ultimately these are all like can be seen like this also. And when you are classifying it, like যদি তুই take a portion of it like a cake, তো তুই যদি একটা কেকের, মানে if I can explain it in this way, যে ধর এখানে this is a some any sort of chocolate cake, and in the middle there is a vanilla something, the most like some sort of a cake. So and if you cut the cake from like this, then you will find, if you take the slice of the cake, then you will find this thing also present in the vertical manner also, right? So if you find that thing, that is the actual definition of Walther's law. If you find the cake to be in the same way, you will definitely find the cake to be in the same way, and it is just that it is just a enhanced rule of the law of succession, nothing else. Okay, it just mentions there is the contacts present are in a certain succession, and they are deposited like the oldest one, and in normal condition the oldest one is to be found in the bottom, like in the bottommost portion, and as we go towards the top you will see the younger ones. Okay, so এই কেকের এক্সাম্পলটা মনে রাখিস, বা যদি রিসেন্টলি কেউ কেক ফেক কেটে থাকিস, I think you can actually like visualize the Walther's law. Okay, for your master's purpose, this is the perfect
the actual research paper definition of Walther's law, and you can like write it for your masters also examination যদি if examinations এইরকম question আসে, or else even if in GSI also, if in GSI exam like in the written, if the question comes, then তুই যদি এই ডেফিনেশনটা লিখিস along with the research paper, that will carry you a lot of marks. GSI এর একটা ছোট্ট টোটকা, like a very small what I can say, like a very small like clue I can give, like how to get good marks. The spaces given in the GSI mains exam are really small. Okay, if you want, you can write a lot in that space. And how? Just always try to give diagrams in the mains. Try to give diagrams and try to remember some proper definitions along with the name of the author and the age. That will carry you a lot of marks. Karon, like for example, there is a question in GSI, write about the paired metamorphic belt. You know, that is a very basic like question about geology, and the mains questions actually come as a very easy and basic questions. Okay, so if the question comes like that, they write about the paired metamorphic belt or the Ryoki Sanbegawa belt, then you can like give the example of the Ryoki Sanbegawa belt as present in winter, and there are also in some places written in winter along with the name of the author, age, etc., along with prominent diagrams. And please try to make good diagrams in each and every question. Then definitely you will score good marks. Okay. So, anyways, so that is the basic of the lithostratigraphic classifications. The different types of lithostratigraphic classification are generally divided into this hierarchy. The most like top one is the supergroup, like the largest one, and then the group, formation, member, lens, tongue, bed, flow. So these are all the different classifications. এবারে একটা জিনিস বলে রাখি, sometimes you may get confused. There is a question, like even in this book, because this is a very older book, in this book also it is written that formation is the fundamental class, like fundamental state of the lithostratigraphic unit, is the most fundamental of the lithostratigraphic unit, but that is wrong. Beds are the beds, or for geochronological it is stage or age. Those are the most fundamental ones. এটা যে কোনো রিসেন্ট বইয়ে দেখলে ইউ উইল ফাইন্ড ইট। আর এই কোয়েশ্চেনটা বিএসসি লেভেলে আই থিঙ্ক অনেক সময় ফেস করে এসছিস। সো রিমেম্বার যে ফরমেশনের যে ফরমেশন হবে না, ওটা আমিও নিজে যখন তোদের টাইমে ছিলাম আমি নিজে খুব কনফিউজ ছিলাম, বিকজ আই নিউ যে এই বইটাতে ওটা লেখা আছে, অ্যান্ড আই ক্যান লাইক প্রুভ ইট যে এই বইটাতে, ইভেন ইফ the question comes wrong I will give it, but later I understood that this one is a like older theory and people will not accept it. So remember the bed is the most fundamental, আর ওই geochronological chronostratigraphic stage by age is the most fundamental. This is the like classification in the chronological manner. This is the most smallest classification, and this is not like generally used because this is mainly for the volcanic rocks, but ultimately till this it is used. And you can see when we will study for the Precambrian or Cambrian stratigraphy, you will see that there are different formations in India, there are many groups, there are many like the Sakoli group, etc. There are many beds that are present, and you have to remember mainly the formations and some groups. Beds এর উপরে অতটা মনে না রাখলেও হবে। ওকে, so just if you have forgotten, just go through this formation table. This is really very important one.
and try to memorize this hierarchy for every stratigraphic unit. Okay. Eachara, you can omit any other thing in this book. Like you do not need to remember that thing. Okay. Next, we will come to seismic stratigraphy and magnetic stratigraphy. I will just give you a gist of it. Seismic stratigraphy, like I said, is based on the seismic waves or sound waves. Like when the geophysical analysis is done, when you are like on the top of a bed, right? You are standing here. You won't know by just seeing here যে এর নিচে ডেপথে কি কি রক্স আছে যতক্ষণ না you are going for a drilling or you are like going like digging down, you won't find what is present. So what is another way just not to disturb the soil and understand what is present as layers? That is this sound waves. The sound waves, they travel throughout, they get reflected, they get refracted, and along with the amount of refraction or reflection, যে একটা থাকে হচ্ছে the instrument that produces the sound wave, and another one is the instrument that is the receiver. So the receiver gets the waves or the sound waves that gets reflected or refracted back to it, and depending upon the amount of reflection or the amount of refraction, there is like some identifiable characteristics. কারণ একটা seismic graph যদি দেখিস, দেখবি seismic graph এ the things are present like this এরকম এরকম like this এরকম প্রচুর like seismic ইয়ে present. This is এটা একটু আমি একটু গোল গোল এঁকে দিয়েছি, এগুলো গোল গোল নয়, it is really sharp. Okay, so ডিপেন্ডিং আপন যে কোন জায়গাটা কতটা রিফ্র্যাক্টেড হয়েছে বা কোন জায়গাটা কতটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে, people can understand. There is a basis of classification and people understand it by these seismic classifications and the seismic like nature of the graph. They can understand which type of rock can be present in the bottom. So there are like some mathematical expressions for the reflections, like seismic reflection bole ekta chapter. There is a chapter for seismic reflection, there is a chapter for seismic refraction that you have to study for GATE. যেটা geophysics যখন পড়ানো হবে, I will teach you about the formulations, how that works. But till now you have to just understand how this thing actually, why we do this. So with respect to this, we classify the stratigraphical parameters, like different stratigraphical units, je konta is a igneous bed or which one is a metamorphic bed, like that, or which one is a sedimentary, whether there is oil present, etc, etc. Okay, sorry. Okay, so the seismic classification can be like divided, the rocks can be divided into different reflection and like different reflection configurations. And if the wave pattern is parallel in nature, then it can be understood to be a like uniform rate deposition. And if the wave pattern is like divergent in nature, then it can be said like the variation is really progressive in nature. And it can be also sigmoidal, it can be also prograding, chaotic, etc. এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই দেয়া আছে, and it is not something non understandable. এই যে প্যাটার্নের যে টেবিলটা, মেমোরাইজ দিস টেবিল ফর like classification, যে কোনটা which pattern actually shows which type of seismic criterias. This is something that আমাকে বললো I will have to just read it out. So I'm not doing that for wasting any time. I'm just telling you যে এই pattern wise যেগুলো আছে, this is just a very basic classification, but we will in detail study about this when we will study about the geophysics. But for just for like understanding the seismic stratigraphy, please remember these terms and this
which one means what. This is a very important page of box jeta tora you can like mark it down and you can like read about this. Okay. So seismic reflection এখান থেকে you can omit other things. You do not need to read the seismic things here also because it's not a geophysical book, and this also contains like everything is written with respect to sedimentology and you can omit the other things. একটা জিনিস বলে রাখি, for getting good marks in exam and like studying geology, please try to like study smartly because এখানে অনেক জিনিস দেয়া আছে that is not required for your study, like that is not required. So please try to understand which is required and which is not. Okay. So after that I will just give you the magnetostratigraphy তে কি পড়তে হবে. Magnetostratigraphy is the really easiest portion, and this magnetic stratigraphy and the what I can say seismic stratigraphy, like both of them actually is a geophysical parameter, and this is more like taught in geophysics. আমি জাস্ট ওদেরকে এখন আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমি বলে দিচ্ছি, বাট ম্যাগনেটোস্ট্যাটিগ্রাফি মনে রাখিস আমি ম্যাগনেটিক স্ট্যাটিগ্রাফিতে আচ্ছা দিস ইজ সাম অফ লাইক সিজমিক ওয়েভস এরকম ভাবে থাকে অনেক সময়. ওকে, সো magnetostratigraphy I will give you just the thing that you have to remember here, because magnetostratigraphy like in the magnetism thing I'll have to explain you the APW, apparent polar wandering path, and like the magnetic poles, how the magnetic poles move and everything. And I will in details also give you this when I will teach you the magnetic geophysics in like I don't know when the geophysics will start, but I will teach you the magnetic geophysics as well as the seismic geophysics, like how it works and everything. But here for your gate purpose যে শুধু স্ট্যাটিগ্রাফির জন্য, please remember this table or this graph. Please remember this graph যে just আমি বলে দিচ্ছি যে when there is a how this magnetism things come, like is this black, this white, how does this come? It comes when there is a eruption or the separation of ridge. When there is a separation of mid-oceanic ridge, the igneous materials come up, right? And আমাদের আর্থের geographic pole and magnetic poles are not the same in nature. The geographic north is always the geographic north. The geographic north never shifts. ঠিক আছে, কিন্তু the magnetic north of the earth is shifting always, right now, like it's not in the north pole, it's like towards Siberia and moving also away. And there may be a condition when the north will be in the south and the south will be in the north, like the magnetic south will be in the geographic north, right? মানে এখন যেটা ম্যাগনেটিক নর্থ এইখানে আছে, আস্তে আস্তে সেটা এরকম হতে পারে, the condition may come যে magnetic north comes to the geographic south pole. And when this will happen, it means the magnetic reversal condition. Like right now we are in the magnetic north, that is nearer to the geographic north, so we are in the normal condition. But when we will be in a reverse condition, the magnetic north will reach the magnetic south, the geographic south. Okay, so when this happens, the satellites that are working around the earth, they will stop working. We will have to launch different other satellites, because the satellites are arranged with respect to the electromagnetic spectrum of the earth, and if the electromagnetic spectrum completely reverses, the satellites that are revolving, that will stop working anymore. So the thing that is, when these igneous materials comes up and it gets cooled down, the ferric content,
the iron content in those rocks get arranged when they're being cooled. They get arranged with respect to the magnetic north position. যদি magnetic north northের দিকেই থাকে, so it gets arranged with respect to that. And we also can like get an idea with respect to the magnetic inclination of the rocks, in which latitude the rocks were present. Like there is a formula is tan I equals to 2 tan lambda. I will teach you guys about these things. Tan I equals to 2 tan lambda. Okay, so tan I equals to 2 tan lambda. So I will teach you guys everything about this, but this is the magnetic inclination of these rocks and this is the latitudes. So with respect to these things, you can get an idea about like how the in which latitude the rocks were actually present. Are tan I equals to 2 tan lambda diye there are a lot of numericals that are solved. Okay, so the north pole যদি এরকম the condition is like that যে for example যখন এই depositionটা হচ্ছে, if we can say যে when there is this type of depositional events happening, the in that condition there was a north condition like right now. So the rocks will be arranged with respect to the north, like will be in north condition. তো তারপরে ধর আস্তে আস্তে উইথ টাইম এই মিড ওশানিক সেপারেশন তো হতেই থাকছে, ইটস কন্টিনিউয়াস, অ্যান্ড ওয়েন দিস ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ টাইম this thing will like shift towards the south. The magnetic north will shift towards the magnetic south, and there will be a complete reversal. And when it is reversed, it will also get recorded in this rock যে এখানে ধর আস্তে আস্তে এইদিকে যে এগুলো তো সরে যাচ্ছে, তো এখানে যেটা আগে নর্থ ছিল এখানে তখন আস্তে আস্তে সাউথ দেখাবে, মানে সেই রকগুলো যে আয়রন ইনক্লিনেশনটা ম্যাগনেটিক, দ্যাট উইল শো ইউ আ ম্যাগনেটিক রিভার্সাল কন্ডিশন। তো এই যে নর্মাল রিভার্স কন্ডিশন এরকম যে হতে থাকে, that is identified with respect to that is the magnetic stratigraphy, whether it is in a magnetic normal condition or it is in a magnetic reverse condition. তো সেই অনুযায়ী there are different magnetic epochs that are classified, যেগুলো হচ্ছে এই গিলবার্ট, গস, মাতুয়ামা, ব্রুনেস। and যেহেতু ব্রুনেস is the normal one, like the recent one, তো তার রেসপেক্টে তার আগেরটা হবে রিভার্সড, গস হবে হচ্ছে নর্মাল, গিলবার্ট হবে হচ্ছে রিভার্সড। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেসিক লাইক magnetostratigraphical classification of the rocks, and for magnetostratigraphy this is enough to remember. আর আমি তোদেরকে একটা জিনিস আমি বলে রাখবো যে এই সাবক্রন গুলোকেও পড়ে রাখিস, ঠিক আছে, কারণ এগুলো থেকেও নেটে কোয়েশ্চেন দেয়। In net you will get questions with respect to the subcrons, which of the following subcrons belong to the Gilbert epoch. So forget, memorize these subcrons আর কোনটা কি, ঠিক আছে। Please try to remember যে which of the subcrons like tell you about which. এই black condition মানে হচ্ছে it is normal আর হোয়াইট হচ্ছে রিভার্সড। তো এবার তোর কাছে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে দাদা এখানে তো সব পুরোটা তো রিভার্স বললে, কিন্তু এখানে তো কিছু কিছু নর্মাল দেখা গেছে। ডেফিনেটলি দেখা যেতেই পারে, বাট থ্রু আউট দ্য হোল যেটাকে ফুললি ক্লাসিফাই করা হয়েছে, সেই থ্রু আউট দ্য হোলে দেখতে গেলে ম্যাক্সিমাম কি আছে, রিভার্স কন্ডিশন আছে, সেই জন্য দিস ইজ রিভার্স, ঠিক আছে। তো জাস্ট রিমেম্বার যে এই সাবক্রন গুলোর মধ্যে, মানে এই এপক গুলোর মধ্যে যে সাবক্রন যেগুলো আছে সেগুলো কোনটা কার মধ্যে পড়ে, আর সেটা রিভার্স না নর্মাল, এটাও কিন্তু মনে রাখিস ফর গেট। এটা তোমার ইট ইজ নট জ্যাম যে শুধু জিজিএমবি মনে রাখলাম এন্ড দ্যাটস অল। এখানে তোকে জাস্ট ফর আ নেক্সট স্টেপ ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য সাবক্রনস অলসো অ্যান্ড দ্য নেচার অফ দেম। ওকে, দ্যাট ইজ অল ফর ইউর ম্যাগনেটিক স্ট্র্যাটিগ্রাফি। এছাড়া ম্যাগনেটিক স্ট্র্যাটিগ্রাফিতে আর কিছু করতে হবে না। we will যেগুলো ম্যাগনেটিক জিওফিজিক্স আছে we will study about the geophysics of magnetism when we will study the magnetic geophysics. Okay, so I will
directly go to the this thing. This is the geochronological boundaries or the geochronological things. Je, which of the following geochronological division is possible for like hierarchically? তো দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে there is a geochronology as well as there is also a chronostratigraphic horizon. এই জিনিসটা কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাস না যে কোনটা chronostratigraphic আর কোনটা geochronology. So this is the very easy to remember thing যে কোনটা geochronologic আর কোনটা chronostratigraphic. Geochronostratigraphic বা chronostratigraphic হলেও হবে। তো chronostratigraphic যেটা that is solely based on time, ঠিক আছে, যে টাইম পিরিয়ড বা এয়ন বা এই কোন টাইমে হয়েছে, মানে প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান নাকি ক্যাম্ব্রিয়ান নাকি ইটস বার্মিয়ান ট্রায়াসিক হোয়াট এভার। তো দ্যাট ইজ সোললি বেসড অন দ্য টাইম। আর জিওক্রোনোলজি হচ্ছে ইট অলসো কন্টেন্স দ্য নেচার অফ দ্য রক, লাইক দ্য উইচ টোটাল যে রক ক্লাসিফিকেশনটা সেটাকে কনসিডার করে হয়। সেই জন্য আমরা এই যে জিওক্রোনোলজিক্যাল ইউনিটের সময় যখন আমরা এই যে বলি না যে pre-Cambrian era or Cambrian era, like that, Cambrian period, like that, we classify them into different portions. তো এই যে আমরা যে ক্লাসিফাই করি সেইটার একটা কোরিলেশনও আছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট ক্যান অলসো কাম ফর ইওর এক্সাম, যে কোনটার সাথে কোনটা কোরিলেটেড। এয়ন, এয়নোথেম, এরা, এরাথেম, সিস্টেম পিরিয়ড, সিরিজ, এপক, স্টেজ এজ। আমি পাতি এইটাই মনে রাখতাম, সিস্টেম পিরিয়ড, সিরিজ, এপক, স্টেজ এজ, এটা আমার এখনো মুখস্থ আছে। তো জাস্ট এই মানে কোরিলেশনটা মুখস্থ রাখলে দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ যে কার সাথে কোনটা রিলেটেড। which of the following is the chronostratigraphic correlated unit of this geochronological unit, বা which of the following will be like systemer geochronological unit will be what will be the geochronological unit of system? So that will be period. Okay, so এই কোরিলেশনটা আচ্ছা, আর একটা জিনিস যেটা আমি তোদেরকে জাস্ট জানিয়ে রাখতে চাই যে স্ট্র্যাটিগ্রাফির একটা পড়ার একটা there is a very golden rule for remembering stratigraphy, that is যে please try to memorize the Indian stratigraphical units। মানে যেহেতু এরপরে মানে সায়নদাই হয়তো স্টার্ট করবে নেক্সট হয়তো মানে প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান স্ট্র্যাটিগ্রাফিটা, তো প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার, যদি স্ট্র্যাটিগ্রাফি থেকে অনেক দিন ইফ ইউ আর আউট অফ কন্ট্যাক্ট, বাট আই উইল ডেফিনেটলি অ্যাসিওর ইউ যে this is the most scoring or easily scoring like thing in geology, in any exam in geology. Like if you know, you know, if you don't know, you cannot answer. মানে তুই মাথা খুঁড়ে ফেললেও তুই কখনোই ওটা জানতে পারবি না যে ওটা কার সাথে কি রিলেটেড, মানে হয় তুক্কা মারতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। সো যেটা গোল্ডেন রুল সেটা হলো স্ট্র্যাটিগ্রাফি গ্রাস্প করার জন্য যে কোনো একটা ভালো স্ট্র্যাটিগ্রাফিক বই ধরে অ্যাটলিস্ট এভরিডে ফর হাফ অ্যান আওয়ার অলসো সেটাকে পড়, যদি সিরিয়াসলি পড়তে চাস। হয়তো এখন ইফ ইটস নট ইন ইয়োর like master syllabus right now, then it's fine to not
like read from now only, but as your gate is your main target, then সেটার জন্য যদি গ্রাস্প করতে চাই, definitely this is more than an effort. এটা that I can assure you, if you have not studied stratigraphy prominently in BSc, this will be more than an effort. মানে যত মার্কস পাবি তার থেকে বেশি এফর্ট দিতে হবে। হয়তো হার্ডলি পরীক্ষায় 2 মার্কস আসবে স্ট্র্যাটিগ্রাফি থেকে, বা 1 মার্কস আসলো, দ্যাট ক্যান বি পসিবল, বাট ওই যে 2 মার্কস বা 1 মার্কস হোয়াট এভার ইট উইল কাম, ইউ উইল গেট ফুল মার্কস আউট অফ ইট, কারণ ইউ নো দ্য স্ট্র্যাটিগ্রাফি। ওকে, সো প্লিজ ট্রাই টু be in touch with stratigraphic situations, and which of the following belongs to which stratigraphic units, please try to remember that thing. And আরেকটা জিনিস হচ্ছে, try to solve the gate questions and net questions. এই দেখবি there are different questions for like the introduction in stratigraphy also, and যা যা বললাম এর বাইরে থেকে কোয়েশ্চেন কিছুই আসে না। তো এই মানে ফর দ্য ইন্ট্রোডাকশন স্ট্র্যাটিগ্রাফি, তো দিস ইজ মোর দেন লাইক সাফিসিয়েন্ট যদি তুই এটা মনে রাখতে পারিস আর এগুলোকে একটু যেগুলো বললাম একটু দেখে নিতে পারিস, দ্যাট উইল বি রিয়েলি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ ফর ইউর স্টাডি। আচ্ছা, কারোর কোনো ডাউট থাকলে প্লিজ আস্ক। ওকে, বলছি যে তুমি একবার নরমাল পোলারিটি আর রিভার্স পোলারিটিটা আরেকবার বলবে? ও শিওর, একদম। দাঁড়া, কোথায় ছিল? আচ্ছা, এখানেই বলছি, আমি আর ওখানে যাচ্ছি না। একটা ছবি আঁকা পাই, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, সো সি দিস ইজ দ্য আর্থ, মানে আমরা স্টিরিও নেটে যা আঁকি, ঠিক আছে, ইফ ইউ কনসিডার আ স্টিরিও নেট, this is the north, we always consider this as the north. যে কোনো কম্পাসেও we always have a needle that is like we always have a marking that gives the north, right? There is a north marking যার রেসপেক্টেই আমরা ডিরেকশন আইডেন্টিফাই করি, so that is the geographic north, ঠিক আছে, that is known as the geographic north. জিওগ্রাফিক, আর এত লিখতে পারছি না আমি, জিওগ্রাফিক লিখে দিলাম। and there is another north যেটা আমরা, because the earth's core contains, আর্থের কোর কি দিয়ে তৈরি, ফেরিক অ্যান্ড নিকেল এলিমেন্ট দিয়ে, তো এই যে ফেরিক নিকেল লাইক আয়ন্স যেগুলো আছে বা আউট, মানে এই মেইনলি যে আর্থের যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য আউটার কোর অফ দ্য আর্থ, ঠিক আছে। The outer core of the earth, there is a phenomenon known as outer core, there is a phenomenon that is known as magnetohydrodynamics. বহুত গাল ভরা নাম, বাট যখন বোঝাবো তখন দেখবি ইট ইজ নট লাইক ভেরি ডিফিকাল্ট। ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক্স, ঠিক আছে, এই আউটার কোরের ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক্স যেটা, this is like if you can understand with the term, that is the magnetic movement of the ions with the like fluid nature of the outer core. এই যে ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট অফ দ্য আয়ন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ফ্লুইড নেচার অফ দ্য আউটার কোর, সেইটা রেসপেক্টে হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট যে দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ জেনারেটেড ইন দ্য আর্থ। আর এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন জেনারেট হয়, if you can remember your 11 studies or 12 studies, when there is a electromagnetic field present, there will be a position of a magnetic north pole. তো সেই জন্য আর্থেরও কি হয়, there is a magnetic north pole, ঠিক আছে, that is not equivalent to the geographic north. Magnetic north is different to the geographic north. How? কারণ হচ্ছে এই ম্যাগনেটিক নর্থ যেটা, that is not stable, that is not fixed. The magnetic north of the earth always is moving around, ঠিক আছে, যে it depending upon, due to the rotation of the earth and the revolving nature of the earth, this hydrodynamics by the magnetic movement of the materials, the electromagnetic spectrum shifts its location with time to time. তো সেই জন্য এই ম্যাগনেটিক নর্থ যেটা সবার প্রথমে নর্থে ছিল, সেটা মানে জিওগ্রাফিক নর্থের রেসপেক্টে সেটা আস্তে আস্তে মুভ করতে থাকে, ঠিক আছে।
So when this magnetic north is moving from the geographic north and like this move like এটা এই ম্যাগনেটিক নর্থ যেটা এখন বললাম সেটা এখন কিন্তু নর্থ পোলের ওপরে নেই, মানে যেটা জিওগ্রাফিক নর্থ সেই নর্থ পোলের ওপরে কিন্তু ম্যাগনেটিক নর্থ নেই। ম্যাগনেটিক নর্থ ইজ লাইক কিছুদিন আগে সাইবেরিয়ার ওপরে ছিল, এখন আরো মুভ করেছে। I don't know the exact location right now, but it has moved. So this magnetic north is not like in the same position of the geographic north, and when it is moving it will continue its movement till it gets to the south, like the geographic south. তো যদি ম্যাগনেটিক নর্থটা জিওগ্রাফিক সাউথে চলে আসে, মানে সাউথ পোলটাই যদি ম্যাগনেটিক নর্থ হয়, তো দ্যাট কন্ডিশন ইজ নোন অ্যাজ ম্যাগনেটিক রিভার্সাল। ম্যাগনেটিক রিভার্সাল, ঠিক আছে। অ্যান্ড সেটা আবার ডিসকন্টিনিউ হবে, সেটা আবার মুভ করতে করতে আবার একটা নর্মাল ফেনোমেনন আসবে যেখানে ম্যাগনেটিক নর্থ উইল মুভ টুয়ার্ডস দ্য জিওগ্রাফিক নর্থ। ওকে, and this continuous situation gives rise to the normal condition and reverse condition. কিছু সময় কিছু মানে কয়েক মিলিয়ন ইয়ার্সের জন্য it will be normal magnetic condition, and after some million years it will be to a magnetic reverse condition, provided যদি human kind কয়েক মিলিয়ন ইয়ার্স বাঁচতে পারে। I don't know, I really doubt that, but if it does, then যে স্যাটেলাইট গুলো কাজ করবে, the satellite will stop working, because you know what, when the satellites are launched in the Earth's gravity field, they are launched with respect to the Earth's electromagnetic field also, যাতে সেগুলো আর্থের অ্যারাউন্ডে রোটেট করতে পারে। তো এখনকার যে স্যাটেলাইট গুলো আছে যেগুলো একটা এখনকার ম্যাগনেটিক নর্থের সাথে রিলেট করে আছে, those satellites will stop working. Like if I have a X satellite which we have made in some days, which will be working for a certain million years, so সেই স্যাটেলাইটটা definitely when there will be a magnetic reversal event happening, that satellite will stop working because it is not aligned with respect to the magnetic like reverse condition. তো বিকজ যে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই জন্যই এই জিনিসটা এইভাবে কাজ করে যে দ্য ম্যাগনেটিক নর্থ, like if you want to like know the basis of it, like the ultimate thing, that is when the magnetic north is present over the geographic south, then that condition is known as magnetic reversal, and when the magnetic north is present over the geographic north, it is known as normal magnetic condition. Okay. Okay, so I guess ইডো দেশ ভালো করে পড়ো, আবার পরে সপ্তাহে দেখা হবে। গুড নাইট, ইয়োরোশিকো ওনেগাইশিমাসু।